सही कर अपन सिग्नेचर कर सिग्नेचर. Okay, so in the previous lecture, what you have discussed, in the previous lecture, we have discussed about the thermal power plant, we have discussed about the nuclear power plant. Now, there are certain limitation to this one. Everywhere I cannot use the power which is generated with the help of thermal power plant or the nuclear power plant. Some examples if you are going to discuss is that if I want to just consider the ship, कार्गो शिप असतील किंवा तुमचे जे क्रूज असतात, ओके, तर त्या केसमध्ये काय होतं, ते समुद्रामध्ये चालत आहेत आणि तिथं पॉवर लाईन मी कशा कॅरी करणार, कारण क्रूज शिप जर असेल तर क्रूज शिपमध्ये हंड्रेड्स ऑफ रूम्स आर देअर अँड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पॉवर. Thousands of clients or the tourists are moving or they are occupied with in the ship. So what you are going to do over there, I need to electricity over there. So how to generate? So in that case I am going to use the diesel electric power plant. Okay, कार्गो शिपमध्ये असेल किंवा तुमच्या टुरिस्ट शिप असतील किंवा तुम्हाला याच्यामध्ये क्रूज वगैरे आहेत, त्याच्यामध्ये मला एक ॲप्लिकेशन्स आहे डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर. सेकंड ॲप्लिकेशन इज दॅट in case of emergency power plant also I am going to use the diesel electric power plant. Say there are large hospitals are there, colleges are there, temples are there, banks are there. Okay, and now today what happened, everything is going to be controlled with the help of computers, or that is a computerized things, or electricity is very important for working of your business. And if MSCB power is not available or supplying power authority power is not available, in case of Maharashtra we have get the power from MSCB, so that power is not available, then your business is going to stop over there. So in case of that we are going to use the emergency backup as a diesel electric power plant over there. Now why we are going to prefer, there are certain advantages for diesel electric power plant. First one is that the design and installation is simple. Why I am going to say the design is simple, because it consists of mainly two parts. One is the diesel engine and second one is the alternator. What is the function of diesel engine? The diesel engine will converts the chemical energy of diesel into mechanical energy of rotation, that is kinetic energy. And to that shaft of this engine I have connected the alternator. So my alternator will converts mechanical energy into electrical energy. So it design is quite simple. It has only two parts, engine and alternator. And as it is simple in design, so installation is also simple. You need to simply procure it and place at certain location where you required it. Then they can be easy quickly procured, installed and commissioned. This is one or more important thing. So legal things which are required are minimum in that case. Just like if I want to set up the coal based thermal power plant or nuclear power plant, then I have to take a lot of permissions from various governments as well as authorities, and then only I am able to put. But in case of diesel power plant, the procedure, legal procedure is quite simple over there, because their rating is low and they are used only for emergency power backup. So in case of India that we are going to discuss, so it's you can easily procure, and they are already designed by the or developed by certain companies are there. Say Kohar is there. Okay, then there are a number of companies, Honda is there, which are going to design the various power plant of various ratings. So as you can easily procure it, purchase it, so that you can easily install it and commission it. What is meant by installation and commission? You can place it and do the wiring connections and testing it, that is called as the commissions. Means whether it is working in the proper manner or not. Is it clear? समजलं काय? Yes, sir. ओके, म्हणजे आपण तो विकत घेऊ शकतो आणि विकत घेण्याकरता आपल्याला खूप जास्त लीगल फॉर्मॅलिटीज प्रोव्हाइड करण्याची गरज नाहीये. ओके, दुसरं आपण त्याला विकत घेतल्यानंतर डायरेक्टली ठेवू शकतो. सिंपल एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जे असतात ना, तुमची डीजे सिस्टीम असतं ना लग्नामध्ये किंवा गणपतीमध्ये वगैरे तुम्ही बघता डीजे सिस्टीम असतं, तर डीजे सिस्टीमच्या बॅक साईडला एक जनरेटर असतं, दॅट इज अ डिझेल पॉवर प्लांट. ओके, ते एक सिंपल एक्झाम्पल आहे. तसं कॉलेजमध्ये आहे, बँकांच्या बाहेर तुम्ही बघता, शॉपिंग मॉल्स असतील, हॉस्पिटल्स असतील, प्रत्येक जागेवर तुम्हाला डिझेल पॉवर प्लांट बघायला मिळतील तसं. ओके, द लेआउट डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग फॉर डिझेल पॉवर प्लांट इज चीप अँड सिम्पल. ओके, त्याचं लेआउट आहे तो पण सिम्पल आहे. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, ते परचेस करायचं आहे डिझेल इंजिन, आणि डिझेल इंजिन पॉवर प्लांट जो असेल डिझेल पॉवर प्लांट तो परचेस करायचा, आणि एखाद्या फाउंडेशनमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन बिल्डअप करायचं आणि त्याच्यावर ठेवायचं आहे. सो दॅट कॉन्क्रीट फाउंडेशन इज बिकॉज इट हॅज अ हेवी वेट. अँड सेकंड थिंग, when you are going to provide the proper foundation, the vibrations are not going to be just going to the different location. So for that purpose I need the foundations over there. A design and the construction of foundation is simple over here, and the cost is also less, so it is economical for me.
They can be started and put on load quickly without any standby losses and have good efficiency about 45%. Okay, so if we already discussed, if I want to start the thermal power plant, coal based thermal power plant, I need minimum 24 to 48 hours. एक थर्मल पॉवर प्लांट जर मला स्टार्ट करायचं झालं तर मला जवळपास 24 तासापासून 18 तासापासून 48 तासापर्यंतचा वेळ लागतो थर्मल पॉवर प्लांट फुल स्पीडने रन होण्याकरता. तसंच न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जरी मला स्टार्ट करायचं झालं तरी इन दॅट केस ऑल्सो आय नीड 8 to 15 hours. ओके, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट इफ आय वॉन्ट टू यूज अ डिझेल पॉवर प्लांट मला क्विकली स्टार्ट होतो, लगेच ऑन करता येतो. पॉवर मला पाहिजे असेल, सो इफ आय एम गोइंग टू प्रेस द बटन माय डिझेल पॉवर प्लांट विल रन अँड विदिन फ्यू सेकंड द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ दिस डिझेल पॉवर प्लांट इज फ्यू सेकंडमध्ये तो स्टार्ट होऊन जातो. ओके, जसं थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये काय तुम्हाला आधी कोल ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे, त्याच्यानंतर बॉयलरमध्ये बर्न करायचं आहे, त्याच्यानंतर स्टीम प्रोड्यूस होईल, ती स्टीम कॅरी करायची आहे. सो या पूर्ण प्रोसेस करता जो वेळ लागतो तो जवळपास 18 तासापर्यंतचा वेळ लागतो. तसा डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये मला काय फक्त इंजिन चालू झालं की रोटेशन मिळाले की तुमची एनर्जी जनरेट होणार. सो इट स्टार्टिंग टाइम इज हार्डली फ्यू सेकंड. ओके, विदिन 10 सेकंड इट विल स्टार्ट. सो यू कॅन इझिली स्टार्ट इट अँड स्टँड बाय लॉसेस आर लेस, कारण त्याच्यामध्ये कुठले लॉस बंद असताना कुठले लॉसेस होत नाही. सो स्टँड बाय लॉसेस आर लेस अँड दे विल गिव्ह यू द इफिशियन्सी अप टू 45%. 43 to 45% efficiency can be achieved with the help of diesel power plant. They required less space for fuel storage. Okay, so if you are going to check the calorific value of diesel is much more than the calorific value of the coal. Okay, calorific value means what? The quantity required for producing the heat. Okay, so whatever the quantity required for producing the same amount of heat for diesel is much lower than the quantity required for producing the same amount of heat with the help of coal. So याच्यामध्ये काय मला सपोज मला 100 कॅलरीची फ्यूल जनरेट करायची आहे. ओके, टेम्परेचर आय वॉन्ट टू इन्क्रीज बाय 100°C. सो फॉर दॅट पर्पज व्हॉट इज द फ्यूल रिक्वायर्ड? डिझेल is a simply we are going to x quantity of diesel is required, and if I'm going to consider the coal for producing the same amount of it, then I required almost 3 to 4 times the quantity of the diesels. Okay, so the quantity of the fuel required is less, so definitely as my quantity is less, so space required for storage is also less. ते फ्यूल स्टोरेज करण्याकरता जो स्पेस लागतो तो पण मला कमी लागणार आहे. सिम्पल केस, तुम्ही बाईक यूज करताय, बाईकमध्ये तुम्हाला जायचं आहे, सपोज इफ यू आर गोइंग टू मूव्ह फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वी आर गोइंग टू यूज द पेट्रोल. ओके, आणि त्या पेट्रोल तुम्ही फील केलं की एका किलोमीटरमध्ये साधारणतः तुम्ही 40 किलोमीटरपासून 80 किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकता बेस ऑन युअर विच टाईप ऑफ बाईक यू आर गोइंग टू यूज. इफ यू आर गोइंग टू यूज मोपेड लाईक ॲक्टिव्हा ऑर समथिंग दॅट विल गिव्ह यू द 40 kilometers per hour per liter average, and if you are going to use the bike like Platina, Boxer and all these things, they will give you 80 kilometers per hour average. So quantity of fuel required in that case, so maximum quantity of the fuel in case of bike is from 6 liter to 5 liter to the 18 liter something. Okay, and if you are going to consider that trucks and all these things, they have 100 or 300 liters of fuel storage capacity over there. Okay, then free from ash handling problem. Else when I am going to use the diesel power plant only emits the carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, that it does not produce any ash. जसं कोल पॉवर प्लांटमध्ये मला कोल बर्न केल्यानंतर ॲश मिळतं. ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रोड्युसिंग द कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, NOx and SOx as well as COx product, it will produce also ash. जसं डिझेल याच्यामध्ये डिझेल बर्न केल्यामुळे मला ॲश मिळत नाही. ओके, इट विल प्रोड्यूस ओनली द गॅसेस. सो माय handling of ash handling problem is going to be solved in case of diesel power plant. Capital cost per kilowatt capacity is low. Okay, so the cost of generation of 1 kilowatt of energy, when you are going to compare with the thermal power plant and nuclear power plant, it's comparatively very low if I am going to use the diesel electric power plant. The cooling water requirement for diesel plants are less than the steam plants. So basically when the engine is running, definitely it produces certain heat. Okay, and because of this I need to maintain the temperature of the diesel engine in particular limit, so I need certain cooling arrangement over there. So for that purpose, what I'm going to use a coolant, and mostly we are going to use the low cost coolant as a water. So the water required for maintaining the water temperature of the diesel plant
is comparatively less as compared to the steam power plant. Steam power plant मध्ये आपल्याला thousands of liters water लागतो, but in case of diesel electric power plant we require the very less quantity, few hundreds of liters of water is sufficient for maintaining the temperature of the diesel power plant within the limit. And second thing is that you can locate this plant very near to the load. Okay, हा जो प्लांट आहे तुम्ही लोडच्या जवळ ठेवू शकता. If you are going to consider the case of your thermal power plant requires the hundreds of hectares of the land, as well as nuclear power plant also requires the hundreds of acres of the land. But if you are going to consider this diesel power plant, they required very few lands. Okay, hardly few square meters is sufficient to just put your thermal power plant, your diesel based power plant over there. So, and because of this I can place it very near to the load. Okay, so these are certain things which are related to the diesel electric power plant. They can use variety of fuels. Diesel electric power plants can use a variety of fuels. What are the fuels which can be used for diesel electric power plants? Just residual fuel oil, low sulfur, heavy stocks, etc. I can use as a fuel over there. Then, as each and every coin has two sides, so my diesel electric power plant have certain advantages as well as disadvantages also. Now what are the disadvantages of this electric? Use in small size only. Okay, one problem is that diesel electric power plant cannot be used for the heavy load. हेवी लोड करता आपण तो यूज करू शकत नाही, आपण स्मॉल याच्या. द फर्स्ट थिंग इज दॅट द कॉस्ट ऑफ डिझेल इज गो ऑन increasing day by day, so I cannot use diesel electric power plant for powering my main load, or I can use only as a emergency plant only. Okay, the high cost of operating of diesel plant is very high. Okay, so the operating cost of diesel plant is very high. My operating cost mainly consists of the cost of fuel over here, and the cost of diesel today is nearly 75 to 80 rupees per liter. So if I am going to just invest that much amount for running that power plant with the efficiency of 40 to 3 to 45%, so definitely my operating cost is very high if I am going to compare the coal. Okay, my coal cost is nearly 2 to 5 rupees per kg, and here my diesel cost is nearly 80 rupees per liter. So this drastically increases the. And second, if you are going to compare it with the hydroelectric power plant, in case of hydroelectric power plant the operating cost is negligible, as water is available free of cost. Okay, so operating cost of diesel power plant is very high because of the rising prices of the diesel, as the sources of diesels are depleting at very fast rate. Their lifespan is very short, only about 5 years. Okay, the lifespan of diesel electric power plant is very small, so you can use the diesel electric power plant up to 5 years. But basically what happens, as most of the diesel electric power plants are used only as an emergency backup, so you can use them up to 25 years also, because they are not going to run continuously. They are going to run only for the stipulated period of time, 2 to 3 hours per day, or few hours per week. Only in case of your ships and all this, they are going to run in the continuous manner. Repair and maintenance costs are very high. If I'm going to consider this repair and maintenance cost for this, as the diesel electric power plant has most of the moving parts. Okay, so there is wear and tear. Diesel electric power plant मध्ये इंजिन आहे आणि दुसरं तुमचं अल्टरनेटर आहे. सो इंजिनमध्ये बरेचसे मुव्हिंग पार्ट आहे, क्रँकशाफ्ट आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इंजिनचे आहेत, तर त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स कॉस्ट आणि रिपेअर कॉस्ट खूप जास्त असतं, कारण विअर अँड टिअर खूप होतो त्यामध्ये. सो ते मेंटेनन्स कॉस्ट इज हाय इन केस ऑफ डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. दे आर मोर पोल्युटिंग. सो डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स produces more pollution, air pollution and noise pollution. Okay, so when you are going to start the diesel engine, it will produce a heavy sound. Okay, so that will result into noise pollution, as well as they are going to emit those gases such as SOx, NOx, sulfur dioxide, sulfur dioxide is there, or carbon dioxide, carbon monoxide. Okay, nitrogen oxide. So it emits the number of gases, and that causes the air pollution. So that this is the main drawback of this one. Now what are the application of diesel power plant? We can use as an emergency plant. Diesel power plant can be used as an emergency plant. Now where you can use the diesel power plant as an emergency plant? There are countless applications where I can use the diesel plant as an emergency plant. So in most of the industry, in case of the power failure, for backup purpose, I am going to use as the diesel power plant. Okay, then all over the country we have installed the diesel power plant in their premises
to maintain the essential services when the supply from the grid is not available. So a simple example that we are going to discuss over here is that in a hospital, एक मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट्स आहेत, आय सी यू वगैरे भरपूर रूम्स असतात आणि आज तुम्ही बघितलं असेल तर ऑपरेशन थिएटर्स असतील किंवा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी कंट्रोल विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर आय सी यूला जर बघितलं तर आय सी यूमध्ये भरपूर डिव्हायसेस आहे अँड ऑल दीज आर वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. देअर मे बी ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर असेल किंवा तुमचं ई सी जीचं असेल किंवा नंबर ऑफ थिंग्स आर देअर. So if my power failure will take place, okay, and if my power is not restored within few minutes or few hours, then the patient is at high risk, okay, and this cannot be affordable. So what they are going to do, this hospital will just make an arrangement for the standby plant, and that mostly the standby plant is your diesel plant. In case of power failure from the grid or supply disconnection from the grid, what they are going to do, they will immediately switch to the diesel power plant that acts as an emergency plant. So this emergency plant will use as a backup for restoring the emergency services, okay, and those services which requires the thing, okay. Then mobile plant, just we have discussed, डीजे असेल किंवा आपण याच्यामध्ये बघतो की काही फंक्शन्स असतात त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीची रिक्वायरमेंट असेल, सो यू कॅन कॅरी इट इझिली ॲट एनीवेअर. So now most of the diesel electric power plants are already fitted on your trolleys or your say trucks, okay, and they can be carried at any location. You can simply carry it to any, so that provides the mobility. So you can mobile diesel electric plant mounted on trailers are used for temporary and emergency purposes. Then peak load plants, so this is most important thing. Diesel power plant can be started and loaded quickly, okay. So the starting time for diesel power plant is few seconds only, and you can easily put it on the load also. Whatever the load, you can give the complete load on the diesel power plant within a very small period of time, so that can be easily started and loaded. So this plant can be act as a peak load plant. What is meant by peak load? So basically our load is not constant. Whatever the load on the grid or system is not constant, this is continuously varying. So we are using the maximum load during evening, okay, and during morning, and during afternoon and late night our load is very less. So what happened, there are my thermal power plants such as coal based thermal power plant, and second one is my nuclear power plant. These act as a base load plant. They are continuously supplying the particular load. But what happen if I am going to discuss over here, say we are going to discuss the load curve over here. So this is my x-axis and this is my y-axis. Just I will just clear it, okay. So in that case, what is meant by peak load that we are going to discuss? So this is my y-axis and this is my x-axis, okay. So what is going to be happen in case of this one? So my x-axis is normally time axis, okay, and y-axis is normally load. The load is normally rated in terms of kilowatt. This is the load, okay. So this you start with 12 a.m. means from midnight, 12 a.m. okay, then 12, then 6, then again 12 in the noon, 12 p.m. okay, then 6 p.m. okay, and then again 12. So this is my time axis over here. Now my load, so this is my constant load. I am going to consider it as a base load over here. So my load is not constant over here, so my load may be like this one. Here my load is very less, then again it will increases, then at 6 p.m. it will be more, then at 12 noon it will decreases, and at 6 p.m. it will be at high, and again it is going to be decreases over here. So when I am going to take an average of this one, this becomes my base load, and this one is my peak load. This particular, the highest point is called as the peak load over here. So now what is going to do over here? So my peak load, so in that case what I am going to do,
I use certain plants as a peak load plant. One plant is at the hydro power plant and second plant is at the diesel power plant. Diesel power plant quickly start होतो त्याच्यामुळे मला पीक लोड म्हणून यूज करता येतो. तसंच हायड्रो पॉवर प्लांट पण इझिली स्टार्ट होतो, लवकर स्टार्ट होतो म्हणून तो पण मला पीक लोड प्लांट म्हणून यूज करता येतो. जसं मी थर्मल पॉवर प्लांटचं डिस्कस केलं. इन केस ऑफ थर्मल पॉवर प्लांट आय नीड फ्यू अवर्स, नियरली 15 to 48 hours आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग. म्हणजे जर मी आज स्टार्ट केला तर तो उद्या स्टार्ट होईल थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, आज जर स्टार्ट केला मला तर तो उद्या स्टार्ट होईल. तर त्या केसमध्ये मला थर्मल पॉवर प्लांट कोल बेसला पीक लोड म्हणून यूज करता येणार नाही. आणि थर्मल पॉवर प्लांट एक वेळ स्टार्ट केल्यानंतर तो कंटिन्यू रन करावा लागतो. ओके, सो थर्मल पॉवर प्लांट विल रन कंटिन्युअसली 24/7/365. ओके, पण काही केसेसमध्ये आता माझा लोड जो आहे ना, लोड माझा कॉन्स्टंट नाही आहे, लोड व्हेरिएबल आहे. कधी जास्त आहे कधी कमी आहे. सिस्टीमवरचा लोड आहे ना व्हॅरी होतो. सकाळच्या टाईमला तो वाढलेला असतो, दुपारी कमी होतो, संध्याकाळी परत पीकला जातो आणि रात्री 10-11च्या दरम्यान कमी होऊन रात्री 12 वाजताच्या नंतर तो एकदम कमी होऊन जातो. सो इफ यू आर गोइंग टू कन्सिडर दिस वन, दिस युअर this thing is going to be observe such type of things and this is called as the peak load. मग या लोडला मला जर हे करायचं असेल तर मला जे प्लांट यूज करायचे आहे त्यामध्ये आहे माझा हायड्रो पॉवर प्लांट आणि दुसरा आहे डिझेल पॉवर प्लांट. इज इट क्लिअर? त्यानंतर स्टँड बाय प्लांट. मग स्टँड बाय प्लांटमध्ये आपण काय करतो की सपोज माझी पॉवर रिक्वायरमेंट आहे, जसं वी ऑलरेडी डिस्कस इन केस ऑफ यू, दे कॅन बी यूज as a standby plants when the supply from the grid is not available. ओके, जसं आता हॉस्पिटलचं आपण एक्झाम्पल घेतलं किंवा कॉलेजचं घेतलं. आपल्या कॉलेजमध्ये जर MSCBचा सप्लाय असेल तर आपल्या कॉलेजमध्ये लॅब्स आणि क्लासरूममध्ये इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल असतं. बट इफ द MSCB सप्लाय इज नॉट अवेलेबल ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, वी नीड द पॉवर अँड दॅट कॅन बी सप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ स्टँड बाय पॉवर प्लांट. Okay, then these are certain applications of diesel power plant. Now what are the main equipments which are in the diesel power plant? So diesel power plant मध्ये, as we already discussed, diesel power plant mainly consists of diesel engine and alternator. ओके, डिझेल पॉवर प्लांटचे दोन मेजर इक्विपमेंट्स आहेत, ते कोणते? डिझेल इंजिन आणि अल्टरनेटर. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी अदर इक्विपमेंट्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द फ्यूल सिस्टम. The fuel system consists of fuel storage tank, pump, oil filter, heater and piping. So these are the components. First component is my fuel system. Then second one is the air intake system. It consists of air filter, duct, supercharger. Okay, so for starting the engine, as the major components of diesel power plants are diesel engine and alternator. पण डिझेल इंजिनला रन होण्याकरता फ्युएल लागणार आहे डिझेल. मग ती कोण प्रोव्हाइड करेल? तर ती प्रोव्हाइड करते फ्युएल सिस्टीम. मग त्या फ्युएल सिस्टीम करता आम्हाला फ्युएल स्टोरेज टँक लागेल. त्यानंतर ते पंप करण्याकरता आय नीड द पंप्स. देन ऑइल फिल्टर, ॲज द फ्युएल मे कन्सिस्ट ऑफ सर्टन सस्पेंडेड पार्टिकल्स. Okay, so I required a filter over there to remove the suspended particles. If the temperature, not in case of India but in some in case of certain US countries or over there temperature is very less, so I required the heater for maintaining the temperature and piping to carry the fuel from one location to another location. Then definitely when I want to just pass the fuel to the engine, now the fuel will burn only when air is there, oxygen is there. So apart from this fuel system I required the air intake system which will provide the oxygen, air for burning of the fuel. Okay, air जर नसेल तर fuel burn होईल का? I think all of you have done one experiment in your 4th or 5th standard. One candle is there, you have ignited the candle and then we have put a glass, okay, transparent glass on the candle. What is your observation? Harsh Award, Harsh Award, Janashri Girme, Aditya Kajade, am I audible to you? आवाज येत आहे का? हॅलो. मोबाईल नंबर सांग. हो सर. Okay, Shreyash Wadane, you have performed an experiment in your 4th or 5th standard. You have ignited one candle. एक मेणबत्ती जाळली तुम्ही आणि त्याच्यावर एक ट्रान्सपरंट ग्लास ठेवला होता. काय झालंय? काय ऑब्झर्वेशन होतं तुमचं? What is your observation? Off होऊन जाते. Okay, the candle will 89
ओके. काय होतं, कॅन्डल विझून जाते ती. का बरं विझतं? बिकॉज डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन नाहीये. तसंच फ्युएल टँकमध्ये असेल, माझी जी गाडी असेल, तुम्ही टू व्हीलर रन करता किंवा फोर व्हीलर चालवता. ओके, टू व्हीलरमध्ये आपण काय करतो की फ्युएल टाकतो आणि फ्युएल बर्न होतं तुमचं कार्बोरेटरमधनं जातं ते इंजिनमध्ये. ओके, आधी जातं इंजिन टँकमधनं कार्बोरेटरमध्ये एअर फ्युएल मिक्सचर होतं आणि तिथनं जातं ते इंजिनमध्ये. इंजिनमध्ये स्पार्क प्लग वगैरे असतो, तिथं ते बर्निंग होतं. सो इफ ऑक्सिजन इज नॉट देअर, देन माय फ्युएल डज नॉट बर्न. सो एअर इनटेक सिस्टीम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दुसरा सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे तुमच्या याच्यामध्ये? एअर इनटेक सिस्टीम. बिकॉज एअर इनटेक सिस्टीम विल प्रोव्हाइड्स द ऑक्सिजन, बट दिस एअर शुड बी फिल्टर. Okay, so air consists of dust particle and various suspended particles, so I need to filter it. Then ducts and supercharger. Then third is the engine cooling system. This is very important one again. So engine cooling system will maintain the engine temperature within limit, because as the temperature increases, the oil get heated and its density will decreases, and it is lubricating properties are also deteriorates. So I need to maintain the engine temperature within limits. So for that purpose I am using heat exchanger pumps over there. In case of your bike, if you are going to observe, बाईकचं इंजिन जर बघितलं तर इंजिनच्या साईडला असं फिन्स असतात, तुम्हाला इंजिन प्लेन नसतं बाईकचं. इफ यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व द इंजिन ऑफ युअर बाईक, यू कॅन सी द फिन्स which are just outside the engines. Okay, now what is the purpose of that? That will provide you the cooling. Okay, so that act as a heat exchanger over there, that act as a heat sink over there. So engine cooling system is also important. Then engine lubricating system is also important, as inside the engine I have the crankshaft over there. So there are moving part, piston is there. Okay, piston causes the movement backward and forward. So because of this, what happened, there is sometimes some sort of resistance over there, and that causes the increase in temperature. Now because of the movement, the wear and tear is going to be happen over there. So to avoid that, I am going to use the lubricating system, and normally oil used as a lubricant in the diesel engines or your engines. Then exhaust engine, when you, if you are not using the exhaust system, then it will produces a lot of noise, as well as the exhaust gases need to be released into the atmosphere surrounding. So exhaust system is also important over there. Simple example, in the exhaust system components are connecting duct, silencer and water heater. Silencer is very important. Silencer will reduce the noise. Okay, if silencer is not there, then it will produces the tremendous noise. So silencer is the major part of the diesel engine power plant. Then engine starting system, battery air compressor. Say if you are going to see certain say 6 seaters are there, काही जे आपण बघतो ॲटो वगैरे 6 सीटर्स आहेत, त्याच्यामध्ये आहे ना, जे इंजिन्स आहेत त्यांना स्टार्ट करण्याकरता आधी एक दोरी असायची, ती ओढल्यानंतर ते इंजिन स्टार्ट व्हायचं. नंतर बॅटरी आली. ओके, इनिशियली वी नीड टू मॅन्युअली स्टार्ट करण्याकरता काय करायचं, आधी आपण रोटेट करायचं, ते रोटेट झाल्यानंतर ती इंजिन स्टार्ट होणार. त्यानंतर बॅटरी आल्यानंतर आपण काय केलं, वी आर गोइंग टू सिम्पली प्रेस द बटन अँड द इंजिन इज गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट लाईक युअर टू व्हीलर्स. जसं आपण टू व्हीलर बाईक जर घेतलं तर बाईकमध्ये किक मारल्यानंतर इंजिन स्टार्ट होतं. ओके, तसंच मोठे जर इंजिन असतील तर तुम्हाला तेवढं मॅन्युअल पॉवर नाही आहे. So your physical power has certain limitations, so you can start it. So now what happened, the battery operated systems are there, and if there are again large engines are there, then they require the air compressor. Battery operated पण नाही तर मग तिथे एअर कॉम्प्रेसर आणि इलेक्ट्रिक मोटर्स येतात. दिस कॅन बी यूज ॲज अ स्टार्टर फॉर स्टार्टिंग द इंजिन. and then instrumentation, that will show you the different dials, प्रेशर किती असेल, टेम्परेचर किती आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी जे असतात त्याचे वेगवेगळे मीटर्स लावलेले आहेत, दॅट कम्स इन टू द इन्स्ट्रुमेंटेशन. सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ युअर डिझेल पॉवर प्लांट. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द डिझेल इंजिन. ओके, डिझेल इंजिन नॉर्मली CI टाइप्स आर इंजिन्स. ओके, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन्स. ओके, आणि पेट्रोल इंजिन्स आर नॉर्मली युअर SI इंजिन्स, स्पार्क इग्निशन इंजिन्स. ओके, डिझेल इंजिनमध्ये कॉम्प्रेशन इग्निशनचं यूज होतं आणि पेट्रोल इंजिनमध्ये SI मीन्स स्पार्क इग्निशन यूज होतं नॉर्मली. ओके, डिझेल इंजिन अँड पेट्रोल इंजिन दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हॉट इज द वर्किंग ऑफ युअर diesel electric power plant. So this is the typical layout of diesel electric power plant. So initially I want the fuel, so that my fuel is going to be stored into the fuel tank. Basically this fuel tank is underground. Okay, so that it can maintain at the particular temperature. Okay, but it is not mandatory that the fuel storage tank should be always underground.
So this fuel storage tank store the quantity in bulk. Okay, it restored the thousands or hundreds of liters of the fuels in the steel fuel storage tank. Then what happened? I need to pass the fuel from the fuel storage tank to the day tank. Okay, so this is the smaller storage tank. Its capacity is comparatively very small as compared to your main storage tank. So when I am going to just put that fuel into the day tank, I have to first filter it. I have to remove the suspended particle from this fuel. Okay, so there is a filter. The filter will remove the suspended particle from your fuel, that is diesel. Then there is a pump, as we need to just put this into the higher tank. Okay, so you need to do the work, and there for that purpose you are going to use a pump. So this pump will forces the fuel or lift the fuel from the underground tank to the overhead tank, so day tank. In day tank we are going to store the fuels required for 1 day, 2 day, or something like this one, as per the capacity of this day tank. Okay, so day tank will supply the fuel to the engine. From day tank we are going to supply the fuel to the engine. Again, before supplying it directly to the engine, I am going to again filter it. डे टँक मधनं पण आपण फिल्टर करतो. त्यानंतर तुम्हाला काय, फ्यूल इज गिवन टू द इंजिन. दिस इज युअर डिझेल इंजिन. So when you are going to supply fuel to the diesel engine, but for burning purpose is required the air. फ्युएलला जर बर्न करायचं आहे तुम्हाला, फ्युएलला जर तिथं कंबशन करायचं असेल, सो फॉर कंबशन पर्पज इज रिक्वायर्स द एअर, ऑक्सिजन. दॅट ऑक्सिजन इज सप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ दिस air inlet system, and one of the component of air inlet system is the air filter. So atmospheric air is going to be just filter through this one, आणि filter याच्यामध्ये आपण काय यूज करतो, we are going to use sponge and all this thing as a filter over here. So that will remove the suspended particle from the airs or the dust particles, and pure air is going to be passed into the diesel engine. So here now I have fuel as well as air. Okay, so air fuel mixture is going to be present over here, but my engine does not start. So for that purpose I required the starting arrangement. Now my starting arrangement may be manual. If engine is small, then it can be manually started. जसे छोटे इंजिन्स तुम्ही बघता शेतामध्ये असतील, किंवा तुम्ही छोटे छोटे प्रोग्राम घरामध्ये एखाद्या छोट्या दुकानामध्ये जर बघितलं, तर त्या इंजिनला वर आहे ना एक व्हील असतं आणि त्याच्यावर दोरी असते, ती ओढले की नंतर इंजिन स्टार्ट होतं. सो यू कॅन मॅन्युअली स्टार्ट, बट इफ द इंजिन इज लार्ज वन, देन यू नीड टू स्टार्ट विथ द हेल्प ऑफ बॅटरी. आणि त्यापेक्षा जर मोठे इंजिन असेल तर एअर कॉम्प्रेसरने स्टार्ट केलं जाईल, आणि त्यापेक्षा जर मोठे इंजिन असेल तर इलेक्ट्रिसिटीने स्टार्ट केलं जातं, इलेक्ट्रिक मोटर. सो बेसिकली as this is the diesel electric power plant, so I have compressor, air compressor over here. So this air compressor has the compressed air. So what I am going to do, this compressed air is going to be put into the engine, आणि compressed air च्या प्रेशरने काय होईल, त्या इंजिनचे रोटेशन स्टार्ट होतील. Okay, so when the compressed air is put on the engine, so then my engine start rotating. Once the engine start rotating, okay, so this fuel and air mixture will burn, and that causes the compression over here. Okay, so whether it is 2-stroke engine or 4-stroke engine, depending on that, so that causes the complete system will start. Okay, and then what happen, it will start the rotating. It will convert the chemical energy of your diesel into the mechanical energy of rotation. Okay, so when it is rotating, it has certain moving parts, it has number of gears are there. So these gears are going to touch with each other, in contact with each other, so there is a wear and tear. So for reducing that wear and tear, we are going to use the lubricating oil. So this is my lubricating oil system, cooling system, engine cooling system. So lubricating oil is going to be, so oil perform two functions, it will act as a coolant and it will act as a lubricant also. So I am going to circulate this lubricating oil into the engine. So here what happen, it will work as a lubricant and reduces the friction between these moving parts. Okay, so what happen is going to, so after that this engine will coupled with the alternator. So when the engine will rotate, my alternator also rotate, and it will produces the electrical energy. So in diesel engine electric power plant, we will convert the chemical energy into mechanical energy, and mechanical energy is converted into electrical energy by alternator. Now when the lubricating oil will just pass through this one, what happen, because of the friction, the temperature of the engine will increases, and when the temperature of the engine will increases, the density of oil is also get heated, and when oil is heated, the density of the oil will decreases. Okay, so I need to cool the oil. If I'm not going to cool the oil, what happen, the temperature of the oil go on increasing, and it reaches to the flash point, and my oil will start burning. So to avoid that, I need to cool the out. So for that purpose, we are going to use the oil cooler over here. A coolant is there. So whatever that hot oil or the
oil whose temperature is more, so definitely its density will decreases, so it will go in the upward direction, and coal oil will come into the downward direction. So I will just extract or just pass this hot oil with the help of water pump, okay, to the oil cooling chambers. Here I am going to circulate, and again I am going to just pass it to the coolant, where uh, cooling tower, where the oil is going to be, temperature of the oil is going to be reduces, and again I am going to circulate this oil. Similarly, for maintaining the temperature of the diesel engine within limit, or diesel electric power plant within limit, I am going to use the water tubes over here. This engine is surrounded by the water tubes, and through that I am going to circulate the cold water. Okay, so when I am going to circulate the cold water, with the help of this heat exchanger, it will extract the heat from the engine. Okay, so that the temperature of the water will increases, and that hot water I am going to collect from this one, and this hot water is given to the heat exchanger, where the temperature of the hot water is going to be reduces, and then it is given to the oil cooler say, and this is going to be circulated again and again. So this heat exchanger will extract the heat of the oil as well as water. So basically we are going to use as a coolant as a water or oil over here. Oil can perform two functions: one, it act as a coolant, as well as it act as a lubricant over here. So I want to maintain the temperature of this oil within limit. So for maintaining that, I am going to just circulate this oil through the heat exchanger. Okay, and through this heat exchanger, this heat exchanger is surrounded by the water. So the water will extract the heat from the oil, and the temperature of oil will reduces, and the oil will again go to the oil cooler, where it is again cooled down, and then it is again circulated to the diesel engine. Okay, so this process is continuously going on, and whatever the hot water is there, that hot water or steam is going to be given to the cooling tower, where the temperature of that water is reduces, and again that water whose temperature is less again surrounded is given to the heat exchanger, and this process is also again continue. But when my machine is running, diesel engine is running, at that time it exhaust gases are produced after combustion झाल्यानंतर तुमच्या याच्यामध्ये डिझेल इंजिन मध्ये एक्झॉस्ट गॅसेस प्रोड्यूस होतात. आफ्टर कंबशन दोज गॅसेस आर SOx, NOx, okay, and COx. So these exhaust gases are supposed to be released into the atmosphere, but if I am directly releasing these gases to the atmosphere, it will produce a very loud noise. To reduce that noise, I am going to use a silencer. Okay, so my silencer performs the function that it will reduce the noise over here, and then I am just releasing these gases to certain higher level, so that the persons who are just standing nearby the engines or nearby the operators which are just operating nearby this location, so does not get affected by this one. So this silencer will, or this exhaust system will release these gases into the atmosphere at certain height over here. So this is the basic working of your diesel electric power plant. So main components of fuel storage tank, day tank, engine starting system, lubricating oil system, your engine and your alternator, diesel engine and alternator, air filter, then silencer, cooling tower, heat exchangers. So these are the major functions of your diesel electric power plant. Okay, do you understand the rough working of this diesel electric power plant? हॅलो, वर्किंग लक्षात आलेली आहे? Yes, sir. ओके, Oh, sir. बेसिक वर्किंग लक्षात आली आहे की आय विल जस्ट सर्क्युलेट दिस डिटेल वर्किंग इन द ग्रुपमध्ये त्याचं डिटेल वर्किंग मी तुम्हाला टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये टाकून देतो. एक लक्षात आलेलं एक्झॅक्टली वर्क कसं करते? हो सर. सिंपल याच्यामध्ये फर्स्ट याच्यामध्ये काय, फ्यूल स्टोरेज टँक मध्ये ज्याच्यामध्ये आपण फ्यूल स्टोअर करणार आहे. ओके, आणि या फ्यूल स्टोरेज टँकमध्ये फ्यूल जी असेल ती कॅपॅसिटी खूप जास्त असतं. Okay, so what I am going to do, I am going to transfer the fuel which is required for day to day activity into the day tank. पण त्याला लिफ्ट करण्याकरता काय, फ्यूल स्टोरेज टँक बेसिकली अंडरग्राऊंडला ठेवतो सेफ्टी पर्पज करता, आणि त्याला जर मला वरच्या टँकला लिफ्ट करायचं असेल तर पंप लागेल, म्हणून तिथं फिल्टर आणि पंप दिसतो तुम्हाला. फिल्टर कशा करता, द फिल्टर विल रिमूव्ह द सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द डिझल, अँड पंप विल जस्ट पंप द fuel from lower tank to the higher tank. मग डे टँक मधनं ॲज पर माय रिक्वायरमेंट आय विल ट्रान्सफर द फ्युएल टू द डिझेल इंजिन. ओके, आणि डिझेल इंजिनमध्ये फक्त मला डिझेल ट्रान्सफर करून होणार नाही आहे, कारण डिझेलला बर्न करण्याकरता ऑक्सिजन लागतो. मग ऑक्सिजन कुठे मिळेल मला? सराउंडिंग एअर. सो आय हॅव टू यूज द सराउंडिंग एअर. फॉर दॅट पर्पज आय हॅव टू यूज द एअर फिल्टर. एअर फिल्टर विल
use so air filter will just remove the suspended particles as well as dust particle from the air and gives the pure air to the engine. ओके, मग इथं प्युअर एअर आली आहे तुमची आणि फ्यूल आलं आहे. फ्यूल आणि एअर मिक्सचर इथं तयार झालेलं आहे. पण स्टार्टिंगला मला इंजिन स्टार्ट करण्याकरता काहीतरी मेकॅनिझम लागतं. इंजिन जर स्मॉल असेल तर आपण मॅन्युअली हाताने फिरवून स्टार्ट करू शकतो. पण इंजिनची कॅपॅसिटी जशी जशी वाढत जाईल तसं आपल्याला स्टार्टिंग मीडिया यूज करावं लागेल. जसं आपण बाईकला किक मारून स्टार्ट करतो. किक मारतं म्हणजे काय, इंजिनला तुम्ही स्टार्ट करण्याकरता किक मारता तेव्हा रोटेशन प्रोड्यूस करता आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, क्रँकशाफ्ट आणि पिस्टनची मुवमेंट होतं आणि त्यामुळे तुमचं इंजिन स्टार्ट होतं. सेम केसमध्ये माझं डिझेल इंजिनला आहे. पण डिझेल इंजिनला तेवढा पॉवर जास्त लागेल. आपण कार किंवा एखादा ट्रक आहे, ट्रकला हाताने किक मारून चालू करता येईल का मला, तसं होणार नाही. सो त्याकरता आपण काय केलेलं आहे की नवीन स्टार्टिंग सिस्टीम टाकलेलं आहे. मग त्यामध्ये बॅटरी बेस्ड स्टार्टिंग असेल, बॅटरी लावलेली असतं, तुम्ही फक्त बटन प्रेस करायचं, इलेक्ट्रिक करंट दिला जाईल. इलेक्ट्रिक करंट दिला की एक स्टार्टर मोटर असतं, ती स्टार्टर मोटर रन होते आणि इंजिनचे जे पिस्टन आहे त्याला मूव्ह करतं. सो आय एम गोइंग टू यूज सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट ओव्हर इयर. सो स्टार्टिंग सिस्टीममध्ये इथे यूज केलेलं आहे एअर कॉम्प्रेसर. कॉम्प्रेस एअर जी आहे ती मी इंजिनमध्ये सोडतो आणि इंजिनचे ते मुवमेंट होतं पिस्टनची, सो दॅट माय इंजिन विल स्टार्ट ओव्हर इयर. दिस विल डन ओनली ॲट वन्स फॉर स्टार्टिंग द इंजिन. आणि एक वेळ स्टार्ट झाल्यानंतर हा सप्लाय तुम्हाला डिस्कनेक्ट करायचा आहे एअर कॉम्प्रेसरचा. ओके, मग आता इंजिन स्टार्ट झाल्यानंतर इथं एअर फ्युएल मिक्सचर जे आहे ते बर्न होतं आणि बर्न झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की काही गॅसेस, एक्झॉस्ट गॅसेस प्रोड्यूस होतील. ते एक्झॉस्ट गॅसेस हवेमध्ये रिलीज करण्याकरता वी आर गोइंग टू यूज द सायलेन्सर ओव्हर हियर. सो सायलेन्सर फंक्शन इज दॅट इट विल रिड्यूसेस द नॉईज. Okay, then what happened to avoid the friction, to reduce the friction, as the moving part is there, piston is there, crankshaft and friction is there. So what is there is a friction is there. Okay, and if the friction is there that causes the wear and tear. So to reduce that I am going to use the lubricant. आणि lubricant मध्ये सर्वात जास्त यूज काय होतं याच्यामध्ये ऑइल. मग ऑइल विल परफॉर्म टू फंक्शन, इट विल ॲक्ट ॲज अ lubricant, it will as well as it act as a coolant. Okay, so it will provide the lubrication between the engine parts. Now this lubricating oil is going to be heated when it comes in contact with this moving parts. ओके, मुव्हिंग पार्ट आहे त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे काय होतं, लुब्रिकेटिंग ऑइल काय करेल, टेम्परेचर एक्स्ट्रॅक्ट करेल, कारण लुब्रिकेटिंग ऑइलचं टेम्परेचर मुव्हिंग पार्टच्या याच्यामधल्या फ्रिक्शनपेक्षा कमी आहे. सो बाय ऑइल गेट हिटेड अँड वेन द ऑइल गेट हिटेड डेन्सिटी डिक्रीजेस. डेन्सिटी डिक्रीज झाल्यामुळे ते काय होईल, वरच्या साईडला जाईल आणि वरच्या याच्यामधनं आपण ऑइलला काय केलेलं आहे, परत फिल्टर करून ऑइल कूलिंग चेंबरमध्ये आणतो. आणि हे पूर्ण जे सिस्टीम आहे याच्यामध्ये आपण वॉटरच्या ट्यूब्स टाकलेले आहेत. सो वॉटर ॲक्ट ॲज द कूलंट ओव्हर हियर, सेकंड सेट ऑफ कूलंट ओव्हर हियर. आणि ते अँड दिस ऑइल कम्स टू द हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजरमध्ये आल्यानंतर काय होणार आहे, याच्यामध्ये ऑइलचं टेम्परेचर आपण इथं कमी करणार आहे. हाऊ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द ऑइल, सो बाय सर्क्युलेटिंग द कोल्ड वॉटर इन विच विल एक्स्ट्रॅक्ट द हीट ऑफ दिस ऑइल. सो बाय इन द हीट एक्सचेंजर द oil will, the temperature of oil going to be maintained at certain level. Okay, then this oil is again circulated to the lubricating oil tank and this again circulated to this one. Now this engine is coupled to the generator. So when this engine will rotate, my generator also rotate. आणि जनरेटर रोटेट झाल्यानंतर जनरेटर काय करेल, मेकॅनिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करेल. इंजिन काय करतो, केमिकल एनर्जी, डिझेलची जी केमिकल एनर्जी आहे त्या केमिकल एनर्जीला मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये आणि अल्टरनेटर मेकॅनिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ युअर डिझेल इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट.